Once again, very good morning to all of you. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനങ്ങൾ. I'm getting used to this late nights that even yesterday when I didn't have any classes, I stayed up until 1 a.m. Here. ഈ രാത്രിയിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഈ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും രാവിലെ 1 മണി വരെ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. But it is still a great opportunity that God has given us for us to get together and study His Word. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ അവസരം തന്നെയാണ്. We will continue our short look into the book of Hosea. ഹോശേയയിലേക്കുള്ള ഒരു ലഘുവായ വീക്ഷണം നമുക്ക് ഇന്നും തുടരാം. We will start with a quick recap of session 2. രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ രത്നചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. We learned that in Hosea there a cyclical repetitive pattern is seen. ചാക്രികമായ ഒരു രീതി ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു രീതി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. And there are many cycles of sin, judgment, and restoration that we can find in Hosea. അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും അവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോശേയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So last session we looked at sin and judgment, and this session we'll look at restoration. കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പാപവും അതുപോലെ അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപനവുമാണ് കണ്ടത്. And how it is applicable to all of us in the here and now. ഇന്ന് നമുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. And today's portion will deal with the restoration of and blessings. അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപനവും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. Last session we also saw the tension between two paradoxical aspects of God's attributes. ദൈവത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലെ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യമാർന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. His righteousness and his love expressed in his grace. ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. We also saw that the children, Hosea's children were accepted, which shows God's love, and then they were rejected or judged, which shows God's righteousness. ഹോശേയ തന്റെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു, പിന്നീട് അവരെ നിരാകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. And we will continue to see that today as well, but this time in relation to Gomer. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോശേയുടെ ഭാര്യയായ ഗോമറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. As we learned in the book of Hosea, Gomer represents the nation of Israel, and Hosea represents God. And the children of Gomer and Hosea represents individuals of the nation of Israel. നമ്മൾ ഹോശേയ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹോശേയ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, ഗോമർ ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങള് ഓരോരോ വ്യക്തികളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. We saw the tough love of God in action in the last session. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ദൈവത്തിന്റെ കഠിനമായ സ്നേഹം പ്രവർത്തന പദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. As it impedes the progress of his people in their aberrant paths. അവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്കുള്ള ഗമനത്തെ അത് തടയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. We saw that the futility of pursuing self-interest and the focus on the eternally faithful, loving God also.
സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയും നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ അനുഗ്രഹീതതയും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. Our unfaithfulness causes grief on the Lord on the one side and righteous indignation on the other side. ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തിന് ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നു, മറുവശത്ത് അത് അവന്റെ ന്യായവിധി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. So now let's come to today's portion. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. We will be considering Hosea chapter 2 verse 14 and all of chapter 3. നമ്മള് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും മൂന്നാം അധ്യായവും ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. I don't see the screen here, so I guess I can change it here, right? Yes, you can change it there. Okay, thank you. Okay. Why does the Lord remain faithful in spite of our unfaithfulness? നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത്? Apostle Paul gives us the answer in 2 Timothy chapter 2 and verse 13. നമ്മള് 2 തിമോഥെയോസ് 2ന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കാണുന്നുണ്ട്. And it says, if we are unfaithful, he remains faithful, since he cannot deny himself. നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരായാലും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിട്ട് പാർക്കുന്നു, അവന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. It would be uncharacteristic of him to be unfaithful. അവിശ്വസ്തനായി തീരുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. He would not be himself if he did that. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവം ദൈവമല്ലാതെയാകും. And in today's study we are going to see how he remains faithful in chasing after, pursuing after the people that are unfaithful. അവിശ്വസ്തരായ ദൈവത്തെ അവന് പിന്തുടരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും. So if you have your Bibles, turn with me to Hosea chapter 2, and we're going to look at verse 14 at this time. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോശേയയുടെ പ്രവചനം 2ന്റെ 14 തിരിയാം. Please share the screen when it is time. Okay. You may do it at that end. Okay. Yes, I'm on the right screen here. Yes. Okay. Okay. It is not coming here. Oh. Yeah, it has come. It has come. Yeah, it has come. So verse 14, let me read that. Therefore, behold, I will allure her and will bring her into the wilderness and speak comfort to her. 14ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു, 2ന്റെ 14. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും. The verse starts with the word therefore. വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. And that tells us that it is referring back to verse 13. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് 13ാം വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. And the last part of verse 13 says, and went after her lovers, but me she forgot, says the Lord. 13ന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് അവൾ തന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോയി എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ്. Therefore, he is going to work to win her back. അതുകൊണ്ട് ഹോശേയ പ്രവർത്തിച്ച് അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. So in that work to bring her back, he is alluring her or inviting her or getting her to leave her pursuit and come with him to the wilderness. അതുകൊണ്ട് അവന് അവളെ വശീകരിച്ച മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.
And wilderness, of course, we have a lot of negative connotation in the Bible about wilderness, but in the Bible there is a lot of positive connotation as well. മരുഭൂമി എന്നുള്ള പദത്തിന് വേദപുസ്തകത്തില് കഷ്ടകരമായ ഒരു അനുഭവമാണെന്നുള്ള ആശയമുണ്ട്. എന്നാൽ മറിച്ചും നല്ല പ്രയോജനകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ബൈബിളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. The place where she was at the time was not the right place. അവള് അന്നായിരുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും യോജിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. It was there were too many distractions, too many things to influence her. അവളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അവളെ വശീകരിക്കുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So Hosea, or God, in the metaphorical sense, God is luring her to a place without any distractions. അതുകൊണ്ട് ഹോശേയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ദൈവം അവളെ വശീകരിച്ച് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലമായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. And we read that he spoke to her in tender, attractive words that went deep into her heart. അവളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വളരെ മധുരമായ വാക്കുകളില് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. She needed to get her attention focused on the commitment and love of her first husband, Gomer, her first husband, who is Hosea. ഗോമർ അവളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായ ഹോശേയയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. Likewise, Israel needed to come away from her unholy alliances and idolatrous practices and come back to the covenant God that is faithfully loving her. അതുപോലെ ഇസ്രായേലും അവളുടെ മോശം വഴികളെ വിട്ട് ഉടമ്പടിയുടെ നാഥനായ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. This idea of God wooing his people or attracting his people back to himself is a common theme in the Bible. ബൈബിളില് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ദൈവം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനങ്ങളെ തിരികെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത്. And he, as we have heard repeated, he relentlessly pursue those people to win them back. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരികെ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം വിശ്രമം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Jeremiah talks of a new covenant written on their hearts in Jeremiah 31 to 34. യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 31 തൊട്ട് 34 വരെ അവരുമായി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And in that portion he makes it very clear how God is trying to win them back and change them internally in their heart so that they will remain faithful to him, to God. ആ ഭാഗത്തും ദൈവം അവരെ വശീകരിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ആന്തരികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തി അവര് സ്ഥിരമായി അവനൊപ്പം നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. In Ezekiel, we read that God would remove the heart of stone that the people of Israel had and replace it with the heart of flesh touched by the Spirit of God. Can you repeat it? There was a disturbance. In Ezekiel, we read that God will remove the heart of stone from Israel and replace it with the heart of flesh, touched by the Spirit of God. എഹെസ്കേൽ പ്രവചനത്തില് അവരുടെ കല്ലായുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി മാംസളമായ ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവം വയ്ക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. That's another example of God trying the operation of restoring a wayward nation. തെറ്റിപ്പോകുന്ന രാജ്യത്തെ ദൈവം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. And he pledges to restore all the possessions he had just declared that she forfeited. We read in chapter 2 that agriculturally, economically, and all the other, and the land would become a wasteland. All of those
and he's in the section that we are reading, we are considering now, he is actually restoring them, all of those back. കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ദൈവം അവയെ ഒക്കെ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. In the scripture, wilderness is not just a place of desolation. നമ്മള് ദൈവവചനത്തില് മരുഭൂമി എന്ന് ഏകാന്തതയുടെ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല. The restoration and restoring the land back, all the blessings that he is promising, it is happening by having a quiet conversation with her in the wilderness, as we read. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവളോട് കൃത്യമായി സംസാരിച്ചാണ് അവളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരികെ നൽകുന്നതും എന്നാണ്. So when we look at wilderness in the scripture, it is also a pathway to redemption. നമ്മൾ മരുഭൂമി അനുഭവത്തെ കാണുമ്പോൾ അത് For example, I'd like to read a couple of portions. ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കാം. In Jeremiah 2, verse 2 to 3, we read this the other day. In Jeremiah 2, verse 2 to 3, the Lord says, yes. Go ahead. ഇരമ്യാവ് 2:2 കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അവിടെ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. I have fond memories of you. നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ചിന്തകളുണ്ട്. How devoted you were to me in your early years. നിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് നീ എത്ര എന്നോട് സമർപ്പണമുള്ളവളായിരുന്നു. I remember how you loved me like a new bride. ഒരു പുതിയ വധുവിനെ പോലെ നീ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. And here comes the redemption part. You followed me through the wilderness. ഇവിടെയാണ് ആ രക്ഷയിക ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത്. നീ എന്നെ മരുഭൂമിയിൽ പിൻഗമിച്ചു. When Israelites left Egypt, that was deliverance. When they crossed the Red Sea, there was another picture of deliverance. And throughout the wilderness journey, we see acts of deliverance given to this people. ഇസ്രായേൽ മക്കള് ചെങ്കടല് കടന്ന് അക്കരെ കടക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ്. അവരവിടെ അക്കരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പിന്നീട് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. So Jeremiah says, you followed me through the wilderness, through a land that had never been planted. മരുഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കാത്ത ദേശത്ത് നീ എന്നെ അനുഗമിച്ചു നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Israel was set apart to the Lord. ഇസ്രായേലിനെ ദൈവത്തിനായി വേർതിരിച്ചു. They were like first fruits of harvest to him. അവര് ആദ്യഫലം പോലെയായിരുന്നു അവന്. You know, first fruits is a very, when you offer first fruits to the Lord, which is what's commanded, it's well pleasing to him. So they were well pleasing to him. ദൈവത്തിന് ആദ്യഫലം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതുപോലെ അവരും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു. In Jeremiah 31 and verse 2, the Lord says, യിരെമ്യാവ് 31:2 ദൈവം പറയുന്നു, the people of Israel who survived death at the hands of the enemy, ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരണത്തെ നേരിട്ട ഇസ്രായേല്, the ones who survived death at the hands of the enemy, ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ജനം will find favor in the wilderness as they journey to find rest for themselves. അവര് തങ്ങളുടെ വിശ്രമം ഉള്ള ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതില് അത് അവരെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം അവർക്കുണ്ട്. And so you can see again a redemptive aspect of wilderness there. അവിടെയും മരുഭൂമിയുടെ രക്ഷാപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അംശം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And one more verse, Ezekiel chapter 20 verse 10.
നമുക്ക് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 20-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. And it says, "So I brought them out of the land of Egypt and led them to the wilderness. I gave them my statutes and my regulations to them." യെഹെസ്കേൽ 20-ന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം, അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഞാൻ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. So deliverance or redemption from Egypt was immediately followed by a time in the wilderness. മിസ്രയീമിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ, അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അവര് മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. So wilderness is a place without any distractions. മരുഭൂമിയില് വേറെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. It is a pathway to redemption. അത് രക്ഷയുടെ പാതയിലാണ്. But what happens beyond the wilderness? Beyond the wilderness lays the promised land. എന്താണ് ഈ മരുഭൂമി കഴിഞ്ഞാലുള്ളത്? അത് വാഗ്ദത്ത നാടാണ്. Wilderness toughens one for survival, or in other words, it matures a person. മരുഭൂമി യാത്ര ഒരാളെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിലനിൽക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പക്വത നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. Wilderness is a place where one would see the hand of God in action, because human hands prove worthless or ineffective. നമ്മള് മരുഭൂമിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ശരിക്കും കാണുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങള് ശക്തിയില്ലാത്തതാണ്, സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്തതാണ്. We know the story about manna, quail, the water coming out of the rock. All of those shows how God's hand was there and how incapable humans were. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് മന്നയും അതുപോലെ കാടപ്പക്ഷിയും പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ എത്ര അശക്തമാണെന്നും. So wilderness is a place where God sustains his people. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പുലർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി. And coming forward to David actually longed to spend his times in wilderness. ദാവീദിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തോടൊപ്പം മരുഭൂമി വാസം ആഗ്രഹിച്ചവനാണ്. Psalm 55 verse 6-8 details his longing like this. സങ്കീർത്തനം 55-ന്റെ 6-8 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് മരുഭൂമി വാസത്തിനായുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So David wrote like this, "I said, oh that I had wings of a dove." എനിക്ക് പ്രാവുകളുടെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. I would fly away and be at rest. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്ന് വിശ്രമം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. I would flee far away and stay in the desert. ഞാൻ വളരെ ദൂരം പറന്ന് മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുമായിരുന്നു. I would hurry to my place of shelter. ഞാൻ എന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. Far from tempest and storm. കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും പെരുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന്. So you can see how wilderness is a good place to be for God's people. ദൈവ മക്കൾക്ക് എത്ര നല്ല സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. Because you encounter God in the wilderness. നമ്മള് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. So therefore sometimes it is good to be in the wilderness. അതുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ്. What is your wilderness experience? താങ്കളുടെ മരുഭൂമി അനുഭവം എന്താണ്? Is it always a negative experience, or have you found time to encounter God in your wilderness experience? അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണോ, അതോ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമി? If it happens to be that all of your wilderness experience is negative and depressing, maybe it is time to, like David, to find a little shelter, refuge where you can get away from time to time and be and encounter God there. നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമി അനുഭവം എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ നൽകുന്നതാണെങ്കിൽ ദാവീദിനെ പോലെ നമുക്കൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവിനോടൊപ്പം
മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. Or if your path of unfaithfulness had been slowed down by God, and then He is luring you to a wilderness place and speaking to you in tender, kind voice. Maybe He is trying to equip you to do something even more significant for Him. നിങ്ങളുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ എന്തോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിരിക്കും. So wilderness is good for us. മരുഭൂമി നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. So verse 14 also, he goes on and promises, verse 15 actually, I will give her vineyard from there, and the valley of Achor as a door of hope. She shall sing there, as in the days of her youth, as in the day when she came up from the land of Egypt. 15-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെയും പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി ആഖോർ താഴ്വരയും കൊടുക്കും. അവിടെ അവളുടെ യൗവനകാലത്തിൽ എന്ന പോലെയും അവൾ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാളിൽ എന്ന പോലെയും വിധേയ ആകും. For Gomer and therefore Israel is getting a lot of promises, the soft kind speaking that God is doing with them begins with a lot of promises as we see here. ദൈവം ഗോമറിനും അതുപോലെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രയേലിനും അനേക നല്ല വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവം അവരോട് വളരെ മാർദ്ദവമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. In the last session, we saw how the land became desolate as they were scattered and no one to take care of the land. But it is getting a reversal here because the vineyards are going to be renewed here. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും ആ ദേശം അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവുകയും നിർജ്ജന പ്രദേശമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം മാറ്റുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. The valley of Achor means valley of trouble. ആഖോർ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്നാണ് അർത്ഥം. This is exactly the place where Achan committed the sin, as we read in Joshua 7. യോശുവ 7-ൽ വായിക്കുന്ന ആഖാൻ പാപം ചെയ്ത സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ ആഖോറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. And you know what all happened because of his sin for the Israelites. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവന്റെ പാപം നിമിത്തം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. So that was a valley of trouble, always reminded them of the troubles that they had endured. But God is promising that He is going to convert or transform it into a door of hope. ആഖോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ദൈവയോട് പറയുകയാണ് അത് ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിലായിട്ട് മാറും എന്ന്. And when the troubles are gone and hope is restored, they begin to sing. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുകയും പ്രത്യാശ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവര് പാട്ട് പാടുകയാണ്. Just like they were singing as they were coming out of the land of Egypt. അവര് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അവർ പാട്ട് പാടിയതുപോലെ അവരിവിടെയും പാട്ട് പാടുന്ന അനുഭവത്തിലാണ്. A new beginning would happen as you know, as they are beginning this new commitment back to restoration. We can see that there's a new beginning happening. Let's read 16 and 17. And it shall be in that day, says the Lord, that you will call me my husband and no longer call me my master. For I will take from her mouth the names of the Baals, and they shall be remembered by their name no more. 16-17 വാക്യങ്ങളിൽ അവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുനഃസ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. അന്നാളിൽ നീ എന്നെ ബാലി ഉടയവനെ എന്നല്ല ഈശി ഭർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളെ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും. There is a lot of wordplay that's used in those in that verse. പദങ്ങളുടെ വിന്യാസം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്.
As we studied the other day, Israel worshipped Yahweh. At the same time, they incorporated other foreign Canaanite religion and activities and worship into their overall worship experience. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നതോടൊപ്പം കനാന്യ ദേവന്മാരെയും വൈദേശിക ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ ആരാധനയുമായിട്ട് ഇടകലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന്. The idea of a Baal is any god who has control over them. ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്. So technically Yahweh was also one of their Baal. സാങ്കേതികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയും ബാലിനെ പോലെ അവരുടെ ഒരു ബാലായിരുന്നു. So that's why so that's why, or master is the meaning for that. So that's why they're going to what the promise is saying, that you're going to completely change that. You're going to cleanse yourself and come into a relationship. That's why he's saying you will call me my husband, no more as a part of a group of gods, but I have you will reestablish a personal relationship with me and call me your husband. ആ സ്വഭാവം, അവരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല ദൈവങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് യഹോവ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തെയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. Those are steps toward a new beginning, a new exciting beginning that would happen. അത് ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Verses 18 and 19 tells us that there's a place, they'll be in a place that assures safety and peace. അവര് ഒരു വളരെ സംരക്ഷണവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു ദേശത്തെ അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് 18ഉം 19ഉം വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. In that day I will make a covenant for them with the beast, a covenant for them with the beasts of the field, with the birds of the air, and with the creeping things of the ground. Bow and sword of battle I will shatter from the earth to make them lie down safely. 18ാം വാക്യം, അന്നാളിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളോടും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോടും നിലത്തിലെ ഇഴജാതികളോടും ഒരു നിയമം ചെയ്യും. ഞാൻ വില്ലും വാളും യുദ്ധവും ഭൂമിയിൽ നീക്കി അവരെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കും. A time of peace and an assurance of safety and stability is what's being promised there. അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാലം, സ്വസ്ഥതയുടെ കാലം, സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാലം, അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And then in verse 19, it's very interesting that Hosea enters into what we would call in the West a prenuptial agreement with Gomer. ഇവിടെ 19ാം അധ്യായത്തില് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കരാറിനെ കുറിച്ച്, വിവാഹപൂർവ്വ കരാറിലേക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഗോമറുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് 19ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. And it has multiple elements to it. അതിന് അനേക ഘടകങ്ങളുണ്ട്. I will betroth you to me forever. It is a forever covenant. ഞാൻ നിന്നെ സദാകാലത്തേക്കും എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും. അതൊരു നിത്യമായ നിയമമാണ്. And I will betroth you to me. Again, the marriage has not consummated, but it's still he's making this premaritally. He's saying that he's promising righteousness and justice. അവിടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല. വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കരാറാണ്. അവിടെ നീതിയും ദയയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. He's promising her loving kindness and mercy. അതുപോലെ കരുണയും ദയയും ഒക്കെ അവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He is promising her faithfulness. വിശ്വസതയും അവൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Now, God had already promised all of this with the Mosaic Abrahamic covenant and all the other covenants to them, but it's a reiteration of all of those once again to bring back this unfaithful nation. ഈ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അബ്രഹാമിലൂടെയും മോശയിലൂടെയും ഒക്കെ ഇതേ ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് അവർക്ക് അത് വീണ്ടും ഒരു പുനർവാഗ്ദാനം നൽകി അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത, ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത നൽകുകയാണ്. Are you beginning to see a God who will stop at nothing? He is offering everything that he has with the intention of winning this wayward nation back, and he is the same for all of us. ഈ ജനങ്ങളെ തിരികെ നേടേണ്ടതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനായ, ഏത് അറ്റത്തോളം പോകാൻ മടിക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നുവല്ലോ. ഇത് നമ്മെക്കുറിച്ചും വളരെ വാസ്തവമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. And in verse 23, we see 22 and 23, the earth shall, well, let's just go ahead and read 21 through 23. It shall come to pass that day that I will answer, says the Lord. I will answer the heavens, and they shall answer the earth. The earth shall answer with grain, with new wine, and with oil, and they shall answer Jezreel. Then I will sow her for myself in the earth, and I will have mercy on her who had not obtained mercy. Then I will say to those who were not my people, you are my people, and shall say and they shall say, you are my God. നമുക്ക് 21-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം. ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആകാശത്തിന് ഉത്തരം നൽകും, അത് ഭൂമിക്ക് ഉത്തരം നൽകും. ഭൂമി ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും എണ്ണയ്ക്കും ഉത്തരം നൽകും. അവ ഇസ്രായേലിനും ഉത്തരം നൽകും. ഞാൻ അതിനെ എനിക്കായി ദേശത്ത് വിതയ്ക്കും. കരുണ ലഭിക്കാത്തവളോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും. എന്റെ ജനമല്ലാത്തതിനോട് നീ എന്റെ ജനം എന്ന് ഞാൻ പറയും, നീ എന്റെ ദൈവം എന്ന് അവരും പറയും. We saw the name Jezreel meant scattering. ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് വിതറുക അല്ലെങ്കിൽ ചിതറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. But that word has another meaning. It's just like the grain is all scatterings are not bad. When a grain is scattered, it is scattered for it to be planted and grow and growing. ചില വിതറലുകള് നല്ലതും ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിതറിക്കലുകള് നെല്ല് പാറ്റുമ്പോഴ് അങ്ങനെ അതിനെ ചിതറിച്ച് അതിന് ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. And when we cultivate, I remember my going with my grandfather and in the paddy fields and helping him with the first few hands of scattering of rice as he plants rice. സഹോദരന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവും ഒപ്പം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നെല്ലിലുള്ള പതിര് മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യം, വിതയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നെല്ല് എറിയുന്നത് കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. So that scattering is necessary so that the right distance is kept when the rice paddy അകലത്തില് നെൽച്ചെടികൾ കിളിർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കും. The first scattering was to scatter them abroad. This scattering is to get them replanted in the land. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അവരെ ചെതറിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് അവരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെതറിച്ചു കളയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവരെ ചെതറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം നടത്തുന്നത് ശരിയായിട്ട് കിളിർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. And we see that they were not loved anymore. I mean, back we learned that they were not loved, but now they will have shown mercy, and they were not people, low army, and now they are going to be army or my people. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടു, ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല, വീഴ്ച കളയും, അവര് തന്റെ ജനമല്ല, ലോമിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു.
എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും കൃപ കാണിക്കുകയും അവരെ എന്റെ ജനം എന്ന് ദൈവം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. And this is the place where final step of restoration is happening. ഇവിടെയാണ് പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം നടക്കുന്നത്. And if I this verse is a bit controversial between two groups of theological thinking, the dispensationalism and covenant or amillennial group. സാധാരണഗതിയില് ഈ ഭാഗം ഡിസ്പെൻസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുഗപരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ അല്പം വ്യാഖ്യാനത്തില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. Because Paul quotes this in Romans chapter 9 and verse 24 to 26. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഈ ഭാഗം റോമാലേഖനം 9:24 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. Paul was just using it as an example, just like what it was promised to Israel, how people who were not a people became a people. He was trying to explain that Gentiles would also, who were not a people before, would be made part of the new covenant, and they will be people as well, along with the remnant of Israel. ഈ ഭാഗം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് ഒരു സാദൃശ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇസ്രയേലിന്റെ ശേഷിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ തന്റെ ജനമല്ലാത്ത ജാതികളെയും താൻ തന്റെ ജനമാക്കി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. The covenant theologians and amillennialists would say that verse tells that Israel is replaced by church, and any hope for Israel now is by becoming part of the church. സാധാരണഗതിയില് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കവനന്റ് തിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ആശ വേണമെങ്കിൽ അവര് സഭയിൽ ചേരണം, ഇസ്രയേലിന് ഇനിയൊരു വീണ്ടെടുപ്പില്ല എന്നാണ്. So the new people, the Israel of God, is the church. The church in the New Testament period is what they teach. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ നിയമ ജനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ അല്ല, സഭയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. And it's a point of contention for many years. And but what I want to stress here is that Paul was saying in chapter 3 of Romans that whether you're a Jew or a Gentile, anyone who has who is a sinner, everyone needs to come to the Lord for their salvation. And then he works that to chapter 9, and in chapter 11 he comes back and says that the Gentiles, who were the wild olives, wild branches, were grafted onto the olive, which is the remnant of Israel. So Israel still is maintaining some of the distinctions and the covenantal protection that they were given by the Lord, and the remnant will then be part, will also be part where the Gentiles would be grafted onto them. നമ്മള് റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തില് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ജാതികളായാലും ഇസ്രായേലായാലും അവരുടെ എല്ലാം രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണെന്നാണ്. 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് ജാതികളെ, കാട്ടൊലിവുകളായ ജാതികളെ നല്ലൊലിവുകളായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിനോട് ചേർത്തൊട്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലും ജാതികളും ഒരുപോലെ വീണ്ടും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ തുടരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. So as we look at this, I see the grand plan of God that incorporates Gentiles into God's plan. When and then Paul goes on to explain it later too, where it says that the scattering of Israel, if that was for the reconciliation of the world, then their acceptance, how much more would their acceptance be? നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേല് ഭാഗികമായിട്ട് കഠിനപ്പെട്ടു പോയത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജാതികൾക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാനൊരു അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്.
നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിന്റെ തിരസ്കരണം ജാതികളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കാരണമായെങ്കിൽ അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എത്രയധികമായിട്ട് കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. So in my view, the dispensational explanation of these verses are much more biblical than the other explanation. യുഗപരമായ പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നവരുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബൈബിളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് സഹോദരന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത്. And now we come to chapter 3. നമ്മൾ 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. Chapter 3 Hosea, in chapter 3 of Hosea, it again illustrates the matchless love and the undying commitment of God towards his people. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുല്യമെന്ന് പറയാവുന്ന തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ദൈവിക സ്നേഹത്തെയും അവരോടുള്ള താല്പര്യത്തെയുമാണ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. Here we see God asking Hosea to marry a prostitute again, similar to the command in chapter 1. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോശേയ്ക്ക് കൽപ്പന കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. Some scholars believe that because it says go and marry a woman, this is a different woman, not Gomer. ചില പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു സ്ത്രീയെ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഗോമർ അല്ല, വേറൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. But if you look at this whole thing as we have been studying, Gomer was a chaste woman or was a pure woman before marriage. At some point in the marriage, she commits adultery and separates from Hosea. And now she is in that life of separation from Hosea. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ വിവാഹ സമയത്ത് വാസ്തവത്തില് ഈ ഗോമർ വളരെ കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹ ജീവിതത്തില് എവിടെയോ അവള് വഴിതെറ്റിപ്പോയി. അതിനുശേഷം ഇവര് പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. And God is asking Hosea to go and buy her back from the streets of prostitution. ഇന്ന് വേശ്യയായി കഴിയുന്ന ആ ഗോമറിനെ തിരിച്ച് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ടാണ് ഹോശേയോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത്. And verse 2 here says, so he, let's just read verse 1 and 2. Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by a lover and is committing adultery, just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. 3-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങള്. അനന്തരം യഹോവ എന്നോട്, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അന്യദേവന്മാരോട് ചേർന്ന് മുന്തിരി അടകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യഹോവ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഇനിയും ചെന്ന ഒരു ജാരനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരിണിയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. Verse 2, so I bought her for myself for 15 shekels of silver and 1 1/2 homers of barley. അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ, 2-ാം വാക്യം, അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ 15 വെള്ളിക്കാശിനും 1.5 ഹോമർ യവത്തിനും മേടിച്ചു. Prostitutes in that Near Eastern culture at that point were considered the lowest of the lowest in the society. സാധാരണഗതിയിലെ വേശ്യകള് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവര്, നീചരായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. And there was a system for someone to buy her or redeem her back, or buy these folks back, but it didn't cost them any significant amount of money to buy a prostitute back. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. From what I read and researched, it would cost somewhere between 10 shekels and 15 shekels to purchase a prostitute back. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേശ്യയെ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അവരുടെ രീതി പഠിച്ചപ്പോഴ് മനസ്സിലായത് 10 തൊട്ട് 15 വരെ ഷേക്കലുകൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. But you see here, Hosea goes even further.
എന്നാൽ ഇവിടെ ഹോശേ അതിലപ്പുറം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 1 homer of barley costs 15 shekels as well. 1.5 ഹോമർ യവത്തിന് തന്നെ 15 ഷേക്കൽ വിലയുണ്ട്. Not 1.5, just 1 homer would be 15. ഒരു ഹോമർ തന്നെ 15 ഷേക്കൽ വില വരും. So 1.5 would be what? 22 shekels of silver. 1.5 ഹോമർ യവത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ നാണ്യമായ 22 ഷേക്കൽ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും. So 15 pieces of shekels of silver plus 22 shekels of silver for the barley. Combine it, it's about 37.5 shekels is the price that he paid to bring her back, to buy her back. രണ്ടിന്റെ കൂടെ വില നോക്കുമ്പോൾ 37 ഷേക്കല് നൽകിയാണ് ഈ വേശ്യയെ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. So it's about 250% markup. സാധാരണ വിലയേക്കാൾ ഒരു 250% കൂടുതൽ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. And he goes and spends that money to buy this woman that God is asking him to bring back into his life, to be her husband again. ഈ സ്ത്രീയെ ആ വലിയ വില കൊടുത്ത് അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരികെ ഭാര്യയായിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. What we see here is a beautiful picture of how God loves every one of us. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം എത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. We read that for God so loved the humans that he gave his only begotten son. ദൈവം ലോകത്തെ അത്ര സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. So we see how Gomer was redeemed back, pointing to a bright, hopeful future for the nation of Israel. ഗോമറിനെ തിരികെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് ആ കാര്യം ഇസ്രയേലിന് അവശേഷിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഭാവി കാലത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Yes, whatever Hosea prophesied came true. Assyria came and subdued Israel and scattered them, took them captive and scattered them around the nations. ഹോശേയ പ്രവചിച്ചതുപോലെ സിറിയക്കാര് ഇസ്രയേലിനെ കീഴടക്കുകയും അവരെ ദേശത്തെമ്പാടും ലോകത്തെമ്പാടും ചെതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. By about 586 BC, southern kingdom Judah was defeated by Nebuchadnezzar and were made captive and took them to Babylon. അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദയെ നെബൂഖദ്നേസർ BC 588 അടുത്തുള്ള കാലത്ത് അവരെയും അടിമയാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. For years on, the nation, the land of Israel had become desolate and overgrown by trees and has become a forest type, as we were studying last session. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ അനേക വർഷങ്ങള് ഈ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്ഥലങ്ങള് അവരുടെ ഭൂമി ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് നിർജ്ജന പ്രദേശമായിട്ട് കിടക്കുകയും അവിടെ കാടും പടപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ച വനം പോലെയായി തീരുകയും ചെയ്തു. When the time for them to come back under the leadership of Ezra and Nehemiah, some rebuilding and some restoration did happen. പിന്നീട് എസ്രയുടെയും നെഹമ്യയുടെയും കാലത്ത് അവര് മടങ്ങി വരികയും കുറെ പുനഃസ്ഥാപനമൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്തു. And worship was reestablished. ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. But later on, they ended up being occupied by foreign forces. Even during the time of Jesus, they were under Roman occupation. എന്നാൽ വീണ്ടും അവര് വിദേശീയ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. And so parts of what we learned, this restoration and blessings that we learn today, is still awaiting fulfillment in the future. നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് വായിച്ച
അവരുടെ പുനഃസ്ഥാപനവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വാസ്തവത്തില് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. And in that, so there is a bright future that's ahead of them when all the tribes will be coming together, and they will have a Davidic king ruling over them with peace, prosperity, and safety for a long time. ഇനിയും ഭാവിയില് അവർക്ക് വളരെ ശോഭനമായ ഒരു കാലമുണ്ട്. ആ കാലത്ത് അവരുടെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരികയും ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവ് അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്ന് അവര് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സംരക്ഷണവും യഥാർത്ഥമായിട്ട് അനുഭവിക്കും. So restoration, in coming to us, restoration results in renewed commitment, renewed love, renewed resolve to work together, and complete the mission that is given. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ഉടമ്പടിയും ഒരു പുതിയ തീരുമാനവും പുതിയ ആരംഭവും ആവശ്യമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട്. But just like Israelites, we also sometimes get sidetracked and we backslide, we run away, and we become unfaithful to our Lord. ഇസ്രായേലിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയും നമ്മളുടെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയും ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനമാണ്. But as the Lord promised Israel, his promises are true for us also. ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങള് നമുക്കും യഥാർത്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നു. We read in Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Therefore I have drawn you with my loving kindness. ഞാൻ നിങ്ങളെ നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ദയാകടാക്ഷങ്ങളാല് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യിരെമ്യാവിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. This is a God who loves us endlessly. നമ്മളെ അന്തമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. This is a God who pursues us relentlessly. നമ്മളെ എന്നെന്നും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണല്ലോ ഈ ദൈവം. God loves us unconditionally, intensely, irrevocably, and eternally. ദൈവം നമ്മളെ യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ലാതെ യാതൊരു അന്തവുമില്ലാതെ നിത്യമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And before I close for today, I recently became fond of a song written by Corey Asbury about God's reckless love. ദൈവത്തിന്റെ ലക്കില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കോറി ആസ്ബറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് സഹോദരന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. And initially I had a little bit trouble of for that word reckless. Reckless has a negative connotation, but in the title screen I did, let me just go back and show you the title screen. Reckless means marked by lack of proper caution, and I like the second one, careless of consequence. That's the meaning that I wanted to take for the word reckless here. ഈ പാട്ട് ആദ്യമൊക്കെ പാടാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റെക്ലെസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ലക്കില്ലാത്തതിന്റെ അർത്ഥം കാര്യങ്ങളുടെ വരുംവരാഴിക പരിഗണിക്കാതെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ റെക്ലെസ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്കില്ലാത്ത സ്നേഹം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. So let me just read this song, and you'll understand why how it is fitting for our study here. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. I don't think we need to translate this, I guess. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I am found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me.
you have been so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. How it chases me down, fights till I am found, leaves the 99. And I couldn't earn it. I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And then he goes on to say, there is no shadow you won't light up, mountain you won't climb up coming after me. There is no wall you won't kick down, lie that you don't tear down coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I am found, leaves the 99, and I couldn't earn it. I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And I want to just summarize the lessons that we have learned from. I didn't add it to the slide here, but I want to summarize the lessons for today that we can take home. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാം. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാം. God remains faithful because it is his nature, his very being. ദൈവം നമ്മളോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം അത് അവന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. God does not stop at anything to win us back. നമ്മളെ തിരികെ നേടേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം ഏത് അതിരുവരെയും പോകുന്നവനാണ്. And I want to use the words from the song. There is no shadow he won't light up. അവിടെ ഒരു നിഴലുമില്ല അവൻ പ്രകാശിതമാക്കാത്തതായിട്ട്. There is no mountain that he won't climb up coming after us. അവൻ എനിക്ക് പിന്നാലെ വരുമ്പോഴ് കയറാത്തതായ ഒരു മലയുമില്ല. There is no wall he won't kick down. നീ തകർത്തു കളയാത്ത ഒരു ഭിത്തികളുമില്ല. Lie he won't tear down, column. Lie he won't tear down coming after us. അവന് തകർത്തു കളയാത്ത lies. Yeah, I think the connotation is Satan and the lies of Satan. Yeah. Okay. കളവുകള് അവൻ തകർത്തു കളയാത്ത കളവുകളില്ല. Coming after us. നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുമ്പോഴ്. The wilderness experience toughens our relationship with God because we encounter him there. നമ്മുടെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങള് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കുന്നു, കാരണം നമ്മൾ അവനെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ. God is duty bound to reverse any adversity we are under in due time. നമ്മള് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ദൈവം മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും അവന്റേതായ സമയത്ത്. And he in his time will come and take us home to be with him forever and ever, where we can experience his endless love forever and ever. അവന്റേതായ സമയം വരുമ്പോഴ് അവൻ വരികയും നമ്മളെ തന്നോടുകൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെ നാം കാലം അവസാനിക്കാത്ത നിത്യമായ അവന്റെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കും. So as we contemplate on his love like this, നമ്മൾ അവന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴ് how do we respond? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? How can you ignore him? അവനെ എങ്ങനെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? How can you live as if he doesn't exist? അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? How can you entertain the thought of anything else or anyone else taking his place in our life? മറ്റെന്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കാൻ കഴിയും? If there is such a thing in our life, we need to lay it aside, fall flat at his feet, and tell him, Lord, I love you. I cannot love you like you love me, but I'm doing my best, the best I can. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദൂരത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ വീണ, ദൈവമേ
നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. May His Spirit help us to do just that and to be true to our commitment to Him. അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. Devoted God and disloyal people. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവിശ്വസ്തരായ ജനങ്ങളാണ്. But He is a devoted God, devoted husband. എന്നാൽ അവൻ സമർപ്പിതനായ ഒരു ദൈവമാണ്, ഒരു ഭർത്താവാണ്. What a great God we have. നമുക്ക് എത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. I thank you so much for studying this with me. It has touched my life, and I hope it will touch your life as well. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് നന്ദി. അത് നിങ്ങൾക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And when we come back one more time, we will be looking at Psalm 57, and it will be a good study as well. നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കാണും. നമുക്ക് അന്ന് 57-ാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കാം. അതും വളരെ ആഴമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമായിരിക്കും. And I hope you can read and meditate upon it when you come in a couple of days when we meet again. നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ അധ്യായം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു വരാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. And Bina and I send our love to you, and we hope to come and visit all of you as quickly as this pandemic is over. സഹോദരനും സഹോദരന്റെ പ്രിയതമ ബീനയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളെല്ലാം കാണാം എന്നുള്ള ആശയിലാണ്. Thank you so much for your love and care for us and our parents. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായിട്ട് നന്ദി. May God bless all of us. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you very much.